need, Prabhupada said, there's no need to mentally think about the mantra. Прабхупада говорил, что не нужно как-то пытаться умом эту мантру там думать о ней, понимать. We already know it's non-different than Krishna. Мы уже знаем, что мантра не отлична от Кришны. So I don't have to be constantly verbally thinking in my Поэтому mind. мне не нужно это как бы проговаривать себе постоянно в уме. You know, thinking or talking to myself in the mind. Говорить себе постоянно как-то внутри. No, I don't need to have a conversation with my mind. Мне не нужно там беседы вести с умом. I have to just hear the sound of the mantra. Мне нужно просто слышать звук мантры. We already heard yesterday and today how the mantra is non-different than Krishna. Мы вчера уже слышали, сегодня мы повторяли, что мантра нет, как она не отлична от Кришны. So I don't have to be talking about it in my head. Поэтому не нужно постоянно себе об этом говорить в уме. Do you understand? Понимаете? I don't have to be talking in my head about anything. Нет необходимости не вообще что-то там в уме там переваривать, обсуждать. About what happened yesterday. Что вчера случилось? Or what I've got to do today. А что мне сегодня сделать? All your plans, you're making all your plans and talking about them in your mind. Все там свои планы как бы построить и все это проговорить самим собой в уме. You may even be making a shopping list in your mind. Можно даже список покупок составить в уме. Or to-do list. The to-do list. Или список того, что нужно сделать сегодня. Oh, I have to do this today. Hare Так, мне вот это надо сделать, это And Харе. I have to do this, Hare И Krishna. еще вот это Харе And Кришна. I have to do this and И this. еще вот это мне надо сделать. This is inattentive chanting. Это все невнимательное воспевание. It's all nam aparad. Это все нама-аппаратха. When you chant, there should be nothing else in your mind. Когда вы повторяете, ничего другого не должно быть в вашем уме. That's why we say loud chanting. Поэтому мы говорим громкое воспевание. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. See, when we loudly chant, could anything else be in my mind? Видите, когда мы громко повторяем, кто-то может пробраться в наш ум. So we have a japa tape, a recording of Prabhupada У нас chanting. есть запись джапы, записанной Шрилой Прабхупадой. Is Prabhupada chanting very softly? Прабхупада что там очень мягко повторяет. Have you listened to it? Вы слышали запись его? He's chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. He's chanting loudly. Он громко повторяет. He's not chanting soft. Он не то, что там мягко так. He's chanting so that everybody in the room would hear it. Там все в комнате слышать могли его. Also, it's said in Shastra that this loud chanting is 100 times more powerful than soft chanting. Также в Шастре говорится, что громкое повторение в 100 раз могущественнее, чем вот это такое мягкое.